بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أسعد الله صباحكم جميعا في هذا اللقاء الجميل. وبداية اسمحوا لي أن أهنئ منتدى أسبار على تنظيم هذا اللقاء الهام والذي أتى في وقته ليتواكب مع رؤية المملكة 2030، وما شاء الله دعي له من المتحدثين المحليين والدوليين أسماء كبيرة جدا، وأتمنى بإذن الله تعالى للقاء التوفيق والنجاح والفائدة المرجوة بإذن الله تعالى. ونبدأ على بركة الله الندوة لهذا اليوم. مجموعة من المتحدثين في هذا اللقاء. أبدأ بمعالي أخي وزميلي الأستاذ الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، وهو غني عن التعريف، وزير الاقتصاد والتخطيط السابق. قبل ذلك كان رئيس مجلس النقد الخليجي، رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي، الآن هو المستشار في أمانة مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنافسية. معالي بيتحدث عن مجلس التنافسية، السياسات والأنظمة التنافسية، التحفيز والابتكار والإبداع. إذا يأذن للمتحدثين 10 دقائق في حدودها لكل متحدث، ثم في الأخير عندنا حوالي 10 دقائق للأسئلة والأجوبة. ونبدأ على بركة الله. تفضل معي الدكتور. شكرا معالي الدكتور محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم بكل خير. أشكر منتدى أسبار على دعوتي للحديث في هذا الجمع الكريم، وأيضا أشكر خاصة الدكتور فهد العرابي الحارثي لدعوته واهتمامه وتنظيم هذا المنتدى المهم في وقت، كما تفضل معالي الأخ الدكتور محمد، أنه في وقت مهم جدا. تنفيذ الرؤية 2030 يتطلب من كل مكونات المجتمع، خاصة القطاعات الاقتصادية سواء كانت حكومية أو أهلية، أن تقوم بدورها على الوجه المطلوب لتحفيز تنفيذ هذه الرؤية. لا أريد أن أطيل كثيرا في الحديث، ولذلك سوف أطرح بعض النقاط الهامة حول قضية المنافسة والابتكار. فالمنافسة وهي تختلف على فكرة عن التنافسية. يعني التنافسية تخص الاقتصاد ككل، المنافسة تخص مكونات كل قطاع، والمنافسة بين المتعاملين في قطاع معين، مثلا منتجي سلعة معينة في داخل الاقتصاد، هل يتنافسون بشكل مشروع؟ هل هناك احتكار؟ كيف تنتقل إشارات السوق من حيث العرض والطلب والجودة وغير ذلك إلى المتلقين أو إلى المستهلكين، لأن هي تتعلق أيضا بزيادة ما يحصل عليه المستهلك وزيادة رضا المستهلك عن هذه المنتجات. طبعا نحن في المملكة اخترنا اقتصاد السوق، واقتصاد السوق يتطلب أن تكون المنافسة مشروعة، وأن تقلل الاحتكارات، ما عدا إذا كان هناك احتكار طبيعي مثلا لخدمة تقدمها الدولة أو غير ذلك، وجعل المنافسة دافع ومحفز كبير جدا للمنتجين والمتنافسين في السوق لإعطاء أفضل سلعة بأفضل سعر
وأفضل جودة، وهذا طبعا يرفع من مستوى الرضا أو الرخاء، حتى اللي يسمونه السوشيال ويلفير أو الكونسومر ويلفير. كل هذه راح تتعاظم إذا تحقق عنصر المنافسة داخل الاقتصاد. طبعا يمكن يكون هذا كلام شوي نظري، خليني أعطي أمثلة علشان نستوعب المقصود بالمنافسة. لو نظرنا إلى قطاع مثلا السيارات، لو تذكرون بالستينات يعني الخمسينات والستينات وحتى السبعينات الميلادية، الاتحاد السوفيتي كان ينتج سيارة اسمها موسكوفيتش، لكن كم واحد في العالم كان راغب أنه يشتريها؟ بينما السيارات الأوروبية والأمريكية واليابانية والآن الكورية والصينية وما إلى ذلك عليها طلب عالي جدا. لماذا؟ في الاتحاد السوفيتي ما كان فيه إلا منتج واحد، وأيضا ما كان في منافسة بين منتجين آخرين، فلم تتطور الصناعة نفسها في الاتحاد السوفيتي بالرغم من العلوم الهائلة اللي كانت عندهم، والدليل على هذا في القطاع العسكري وقطاع الفضاء. فما كان ينقصهم العلم، تنقصهم المنافسة. ولذلك منتجاتهم، تذكرون الراديوهات اللي تجي منهم وكل المنتجات الاستهلاكية كانت مكان تندر أكثر مما كانت محل اهتمام أو رغبة أو منافسة، والسبب انعدام المنافسة في السوق. خلونا ننتقل مثلا الآن الشاغل المجتمعات كلها، الهاتف الجوال مثلا. جاء وقت مثلا واستطاعت نوكيا أن تستحوذ على سوق كبير في العالم كله، حتى أنها وصلت في يوم من الأيام قيمة أسهم نوكيا في فنلندا، وهي شركة فنلندية، تكون حوالي 80% من حجم سوق الأسهم في فنلندا. يعني شوف طبعا عملتها في وقت تنافسي لكنها سبقت غيرها، لكن لوجود المنافسة العالمية بما في ذلك حتى في فنلندا طلع منافسين هائلين لها. الآن لما تسمع الرنات، أول كانت رنة نوكيا بالمجلس إلى منه ذا تسمع كل العالم رنة نوكيا، الآن تسمع رنة آيفون. بس الآيفون الآن أيضا عليه منافسة هائلة جدا من المنتج الكوري سامسونج، ومن هواوي، ومن المنافسة هي التي تؤدي إلى ذلك. لكن أيضا أريد أن أربط المنافسة مع الابتكار أو الانوفيشن، لأنه علشان تستطيع أن تنافس الآخر يجب أن تأتي بشيء جديد المستهلك يريده. إذن المستهلك صار همك الأكبر أيضا. رضا المستهلك هو مهم جدا. إذا المستهلك راضي سوف يشتري أكثر من هذه السلعة وسوف تزيد أرباح المنتج. لكن الأوفر الصورة بالنسبة للاقتصاد أنه تعزيز المنافسة أدى إلى منتجات بتكلفة أقل، تستخدم موارد أقل أيضا لإنتاجها، وتوجد أعمال جيدة، وظائف جيدة في المجتمع. إذن المنافسة، إذا هذا ما كان يسميه آدم سميث، تذكرون سماها اليد الخفية. اليد الخفية للسوق قصد المنافسة، لأن المنافسة تفرض أنه صاحب المنتج الأفضل بالسعر الأفضل هو الذي سوف يأخذ نصيب أكبر من السوق، والمستهلك هو الذي سوف يمكنه من ذلك، لأن المستهلك سوف يبحث عن السعر الأفضل للمنتج الأفضل. مجلس المنافسة هو أحد المجالس الذي أوجدته المملكة، الحكومة السعودية، لتعزيز هذه المنافسة ورفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام. لو رجعتوا إلى الرؤية 2030 تجدون كلمة كفاءة تستخدم بشكل كبير جدا، وهذا مهم، ليس عرضا أو ليس تكرارا للتكرار. لكن احنا من يمكن الستينات الميلادية، من بدأت الخطة الأولى عام 1970، دكتور إبراهيم يمكن بيتكلم عن بعض هذه الأمور من وزارة الاقتصاد، كان الهم الأكبر هو ما أسميها أنا اقتصاديات التنمية. نريد مدارس، نريد طرق، نريد مستشفيات، نريد كذا، وهذا شيء مشروع وهذا ضروري، ما في عملية تنمية تتم بدون ذلك. لكن لم نعطي الاهتمام الكافي لما أسميه اقتصاديات الكفاءة أو economics of efficiency، بدل ما هو economics of development
في عندنا شيء اسمه economics of efficiency. اقتصاديات الكفاءة رؤية 2030 ركزت عليها كثير، وأعتقد أنها مهم أنه إحنا كمجتمع وكمنتجين وكمستهلكين أنه نستوعب قضية الكفاءة، أنه يجب أننا نبدأ في تحسين كفاءة استخدامنا للموارد المتاحة في اقتصادنا من ناحية الترشيد وغيره وغيره. لكن هنا تجي المنافسة سوف تفرض علينا الترشيد أيضا، وسوف تفرض علينا وجود منتجين متعددين يقدمون خدمات وسلع مختلفة. ولذلك لو تجدون أنه جزء من إعادة الهيكلة للقطاع الحكومي هو فصل، وهذا طبعا يعني الممارسات العالمية وصلت لها بعد قرون من التجارب والممارسات، أنه عندك جهة حكومية تضع السياسات والتشريعات، هذا جزء. الجزء الثاني هو مقدم الخدمة أو منتج الخدمة أو منتج السلعة أو البروفايدر اوف ذا سيرفيس. القطاع الثالث أو الجهة الثالثة هي المنظم أو الريجوليتر. وهالثلاث جهات هذه لازم تكون مستقلة عن بعضها. ليش؟ عشان تضمن أنك أنت راح تحقق كفاءة أعلى في تفاعل هذه الأشياء، هذه القطاعات الثلاثة باستقلالية عن بعضها، هو الذي سوف يحقق هذه النقلات النوعية في المنافسة ومنع الاحتكار ودفع الابتكار، وليس الاحتكار، دفع الابتكار بشكل جيد للاقتصاد. وأعتقد أنه الآن لو تشوف الجهات التنظيمية في المملكة الحمد لله الآن أصبحت تحقق نقلات نوعية في عملها وفي استقلاليتها عن الجهات الحكومية الأخرى، لأنه هذه أفضل الممارسات العالمية الموجودة الآن. كما ذكرت، مجلس المنافسة وليس التنافسية، مجلس المنافسة يقوم بدور تلقي الشكاوى والبحث عن تجارب عالمية، لأنه هناك من سبقنا في دول أكثر من 100 سنة وهي عندها جهات مثل هذه، والتطورات اللي حاصلة أيضا في قطاع الأعمال وقطاع الإنتاج لضمان تحقق الحد الأدنى من المنافسة ومنع الاحتكار وإيجاد الفرص المتساوية أو على الأقل متقاربة جدا بين المنتجين والموزعين في الاقتصاد. إذن اقتصاديات الكفاءة أصبحت الآن نصب أعيننا. مجلس المنافسة يقوم بدوره في هذا المجال، وإن شاء الله يعني مثال بس أخير، لو رأيتوا المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو ما يسمى سيك، سعودي إنرجي إفشنسي سنتر، يعني شوف بس بعض الإجراءات اللي عملوها. مثلا مواصفات المكيفات، مثلا نحن عندنا بالصيف أحيانا تصل إلى 70% من استهلاك الكهرباء تروح للمكيفات، بس ترفع كفاءة المكيفات في الاقتصاد السعودي، شوف التوفير من الهدر اللي كان يتم مثلا في استهلاك الطاقة، بس أمر بسيط جدا عملناه. إذن الكفاءة في كل قطاع، في كل خدمة، الحكومة والجهات التنظيمية في الحكومة لها دور تقوم فيه، أيضا المنتجين والمستهلكين أيضا، لأن المستهلكين هم الذين يدعمون نوعا ضد آخر لرفع كفاءة الاقتصاد. أعتقد أنه هذا كافي الآن، وإذا كان هناك أسئلة بعدين إن شاء الله. شكرا لمعالي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر. والآن ننتقل لسعادة الدكتور إبراهيم ببلي، وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية الإقطاعية، رئيس قطاع الاستراتيجية في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة سابقا، الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني للتنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للصناعة في وزارة التجارة والصناعة سابقا، عالم أبحاث أول في معهد شلامبرغير للأبحاث في الظهران، أستاذ أبحاث مشارك في معهد بحوث الطاقة ومعهد بحوث الطاقة الذرية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. تفضل دكتور إبراهيم، بتحدث عن Based Knowledge Economy أو اقتصاديات المعرفة. 10 دقائق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أولا أشكر منتدى أسبار على الدعوة الكريمة، وأشكر معالي رئيس الجلسة على التقديم.
وأيضا أشكر معالي الدكتور محمد الجاسر على وضع الإطار لما سأتحدث عنه. واحد حقيقة يستحي أن يتحدث بوجود مثل هذه القامات، لكن التلميذ يتحدث أحيانا أمام الأستاذ، فاعذرونا. إذا سمحتوا لي، موضوع اقتصاد المعرفة يحتاج شيء من التأطير لشرح المقترح الذي سأتقدم به. أول ما طرح مبدأ اقتصاد المعرفة طرح عام 1966 من عالم أمريكي في الإدارة اسمه بيتر دراكر في كتاب اسمه The Effective Executive. طرح فيه نقطتين. النقطة الأولى أن اقتصاد الإنتاج تعتمد على اليد ومدخلات العمل، اقتصاد المعرفة يعتمد على الإنتاج بالعقل. تطور هذا الموضوع خلال السنوات في التعريفات، انتقل من المجتمع المنتج إلى مجتمع المعلومات Information Society، ثم انتقل إلى مجتمع المعرفة Knowledge Society كتعرفة، وأخيرا بدأوا الناس يتحدثوا على النتورك إيكونومي أو النتورك سوسايتي اللي هو المجتمع المتواصل. بين هذا وهذا جاء مايكل بورتر، عالم الأستاذ في هارفارد بزنس سكول في أمريكا، فتحدث عن موضوع يعرفه الجميع اللي هو الميزة النسبية والميزة التنافسية. معالي الدكتور محمد تحدث عن موضوع الميزة النسبية والميزة التنافسية من منطلق الحديث عن اقتصاديات الكفاءة. ما يذكره مايكل بورتر وهو مهم جدا لحديثنا عن موضوع اقتصاديات المعرفة، أن يمكن أن يكون المجتمع وصل إلى مرحلة مجتمع معرفي، وأعطيكم مثال بعد دقيقة، لكن لم يصل إلى مجتمع مبتكر. فهو يفرق ما بين الانوفيشن والمعرفة، فيقول أنه لا يكفي أن يكون عند الإنسان ميزة نسبية بدون انوفيشن، لأنها لن تصل به إلى ميزة تنافسية. مثال على أرض الواقع، عندنا في المملكة العربية السعودية 55 مليون شريحة للجوال، والمملكة العربية السعودية بير كابيتا هي أكثر دولة منتجة للمحتوى على السوشيال ميديا بير كابيتا، وكأبسولوت نمبرز أكبر منتج للمحتوى على السوشيال ميديا في العالم العربي كله بلا استثناء. وواقعيا المملكة العربية السعودية من منطلق التواصل حققت مستوى متميز جدا في الاجتماع المعرفي، في المجتمع المعرفي. لكن كم من السعوديين والسعوديات اللي لهم منتج في السوشيال ميديا استطاع أن يحول هذا الإنتاج إلى برودكت، إلى منتج يمكن تسويقه أو بيعه أو الاستفادة منه عن طريق الابتكار، الانوفيشن. أنا أحسب أنه ينبغي أن تركز المملكة العربية السعودية في المرحلة الحالية في التجهيز لرؤية 2030 على ما سمته North American Industrial Classification System النارو باند بروديوسرز. إيش الفرق بين النارو باند بروديوسرز والبرود باند يوزرز؟ مجتمعنا في المملكة العربية السعودية عنده القدرة على تقبل التقنيات الحديثة المرتبطة بتواصل الإنترنت أوف ثينجز، كلاود كومبيوتينج بشكل كبير جدا جدا. لكن ما مدى إسهام المجتمع المتواصل في المملكة العربية السعودية في إنتاج منتج له عائد اقتصادي على البلد اللي هو الفاليو آد مما عمل عليه من موضوع اقتصاد المعرفة؟ أنا أزعم أن الجهود التي بذلت في المملكة العربية السعودية بذلت لتجهيز القاعدة. معالي الدكتور محمد قاد دراسة عام 2012 بالتعاون مع كوريا ديفلوبمنت انستيتيوت لإنتاج تقرير مفصل بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عن مجتمع المعرفة، وكيف يمكن أن يقاس إنتاجيات المجتمع اقتصاديا للوصول إلى مجتمع المعرفة. مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أيضا في عام 2014-2015 عملت على دراسة مفصلة جدا على قياس التحديات التي تواجه رأس المال الجريء في الوصول إلى المجتمع المبني على المعرفة أو الصناعات المبنية على المعرفة. هذا تجهيز للمجتمع. مرة أخرى أنا أزعم أن اقتصاديات الكفاءة التي ستعطيني القدرة على التنافس مع غيري لن نصل فيها إلى مجتمع منتج معرفيا
إلا إذا استطعنا أن نحدد pockets، جيوب في هذا المجتمع عندها قدرة على التميز والانطلاق وقدرة على التصدير. لأن المنافسة المحلية فقط في المجتمع المتصل في النتورك سوسايتي الموجود في العالم كله لن تستطيع أن تنافس ما لم تكن قادر على التصدير. فأنا أختم إذا سمحت لي معاليكم أن المملكة عملت بنجاح والحمد لله على تجهيز الإطار العام للمجتمع المعرفي. إنتاجنا العلمي جيد يحتاج إلى دفع، إنتاجنا البحثي جيد يحتاج إلى دفع، إنتاجنا الابتكاري جيد يحتاج إلى دفع، لكن قدرتنا على التنافس والتصدير نحتاج أن ننتقل من knowledge user مستخدم للمعرفة إلى knowledge producer. شكرا. شكرا دكتور إبراهيم. Now I would like to welcome Dr. Thomas W. Peterson, Provost and Executive Vice Chancellor, University of California, Merced. He will talk about the role of the university in innovation ecosystem. Please, 10 minutes. Thank you. First of all, I'd like to thank the organizers at Asbár for all of their work that they have put into organizing this conference and providing all of the support, all of the sponsors, and in particular, I want to thank the members of the panel with whom I share the podium today. It's indeed an honor to be able to present to you this morning. What I'd like to do this morning is just talk very briefly about the role that research universities play in economic development. And secondly, how governments can help support those objectives. And I'm going to do this briefly by giving you some very specific examples aimed at bridging research results with economic development. As was mentioned, I'm the provost at University of California, Merced. It is the newest public research university in the United States. It's part of the 10-campus University of California system, including other campuses such as Berkeley and Los Angeles, San Diego, etc. We are the fastest growing campus and the most diverse, culturally diverse campus in the entire UC system. And within the last 3 months, we just began a $1.5 billion public-private partnership to expand to double the size of the campus in the next 4 years. What I'd like to present is some basic information about research and the importance of research in economic development and the partnership that universities, research universities, have with government agencies. And I'm going to use as an example programs that have been provided and continue to be provided by the National Science Foundation. Prior to coming to the University of California, Merced, I served for 4 years as the head of the engineering directorate at the National Science Foundation. But I want to make it very clear today, I am not here to speak on behalf of the National Science Foundation, but simply to tell you about some of their public programs. Saudi Arabia is not the only economy that's asking how one can use technology to improve its overall economic stature. This has been an issue that the United States has faced for many years, and in particular, in the last 20 years, we have been at a trade deficit in all areas, all basic areas of advanced technology. So this is an issue that is not foreign to the United States and certainly a challenge for all of us. To address that issue, university research is a key. We have often talked about this forum as being a knowledge forum. Knowledge is the creation of ideas, and the generation of ideas often happens within the context of research universities. Faculty are involved in basic research to generate these ideas, but basic research is insufficient for overall economic development. Some element of translational research, that is the ability to translate those research activities into potential commercial benefit, is important. Also important is an open environment for experimentation and the understanding that often the pathway to success goes through failure at times and the need to try again. Many successful businesses have had in its history examples of failure in the pathway to success.
and of course an open access to investment capital. I'm only going to focus on the research, both the basic and research aspects in this particular talk. Others today will speak about others. There are a number of programs within the National Science Foundation whose primary objective is to support basic research in science and engineering that also addressed translational research. And the items listed in red are ones that I'm going to very briefly describe this morning. The Engineering Research Centers, the Industry University Cooperative Research Centers, the Small Business Innovation and Tech Transfer Programs, and I will very briefly talk about that because my colleague Andy Toole will speak in more detail there. And then finally, a new program that was started in 2011 at the National Science Foundation, the Innovation Corps. I also want to mention that while I use these examples, there are many other examples through other government agencies in the United States that offer support for large-scale research centers. Not only the National Science Foundation, but the National Institute of Health, the Department of Energy, the Department of Defense, and others are also involved in supporting these ideas. The Industry University Cooperative Research Centers began over 40 years ago at the National Science Foundation. One of the key aspects to those centers are that they are both financially and technically supported by industry consortia. We heard the previous speaker refer to the importance of identifying technology sectors, and this is an example of where specific technology sectors can support translational research in a university environment. Currently, there are about 75 centers throughout the United States, and many of them have industrial partners. Another example, the Engineering Research Centers also was initiated a number of years ago at the National Science Foundation in 1984. They provide a fixed 10-year award period from the National Science Foundation, but most of those centers, even after the 10-year NSF support is expired, continue because they have support from outside, primarily from industry partners. They involve multiple universities, and most of them also have industrial partners. And there has been a number of studies that provide direct evidence of a multi-billion-dollar economic impact from the results that have generated from these centers. And as with the Industry University Cooperative Research Centers, the National Science Foundation Engineering Research Centers are found all throughout the United States. There have been almost 70 funded since its beginning, and many are still operational. Just to give you a quick example of some of the high impact that these engineering research centers have had, they were the primary genesis for the nickel aluminum underlayer that is key to most all memory devices that are used in electronic devices these days. And one of the centers at the University of California, Berkeley, developed one of the key pathways to a synthetic formation of an anti-malarial drug, artemisinin. So these are just two quick examples of the economic impact that these research centers have had. The SBIR, or Small Business Innovation Research Program, was another program that was started in the National Science Foundation in 1982. It is now a program that is found in 11 federal agencies, and in its history, over $40 billion has been provided to essentially incentivize research activities to form small businesses. And as I said, Andy Toole will be talking in more detail about that. One point I wanted to make about the SBIR program at the National Science Foundation. This is a pie chart that simply shows the amount of funding for SBIR programs from the various agencies. And as you can see, the National Science Foundation, or NSF, only provides a relatively small fraction of the total support. But that money is particularly important because it goes to all areas of technology. Unlike other agencies, such as defense or engineering, they don't focus on one particular mission, but they can provide a broad area of support for almost every area of technology.
Finally, I wanted to mention a program that was started in 2011 called the Innovation Corps program. This was initiated to answer a very basic question. Given that the National Science Foundation invests $7 billion a year in basic research, will any of that basic research lead to potentially commercializable products? And there are three elements to this program. It provides modest seed funding. It provides, most importantly, an educational component on how to launch a startup. And it provides a cohort-based program so that one can learn from one's peers. And I just want to very briefly describe this program. It involves, the first part of the program involves a 3-person team which identifies an entrepreneurial lead, which is typically a graduate student that is the leader of the team, a technical lead, which is typically a faculty member, and then finally a mentor who understands the domain-specific knowledge of the area that is being developed and knows something about entrepreneurship. That program now has expanded to 3 different components. It continues to support these teams. It also supports what are called nodes, which provides regional support throughout the country. And it also supports sites, which gives an individual academic institution the tools to catalyze campus teams that can help lead to commercialization. And again, these programs are found distributed all throughout the country. Like the SBIR program, the I-Corps program now, which started at the National Science Foundation, is found in 11 federal agencies that support this translational research and translational activities from basic research to potential commercialization. And it's been very successful in the 5 years that's led to a number of companies, a number of programs that have been eligible for SBIR, and quite a bit of venture capital has been raised from that. So let me simply conclude by saying that I hope what I've been able to do in this short presentation is give you an example of how government agencies in partnership with research-active universities can help provide the seed support and the translational research investment that can lead to potential commercialization. Thank you. Thank you, Tom. Our next speaker is Andrew A. Toole, PhD economist. He is talking today about promoting innovation using public programs. Please. Thank you. Thank you, Dr. Mohammed Al-Hayaza. And I want to thank the organizers of the conference. This is really a great event, and I'm very happy to be a part of this event and to participate in today's panel. So my goal here at this conference, more broadly, is to help build your strategies, in particular policy, for realizing Saudi Arabia's vision for 2030. I have a long-standing interest and continuing interest in the factors that create and sustain innovation. Since receiving my PhD in 1998, I've spent the last 18 years, involved in one way or another with innovation in the private sector, in academic research, and in government. Now, my slides. There we go. Okay. So it's clear from Saudi Arabia's Vision 2030 document and the National Transformation Program that innovation will play a critical role in determining the rate and success of the kingdom's transformation. It's crucial to keep in mind some basic principles when formulating innovation policies. I've listed 4 principles on this slide. The first is a systems approach. It's important to recognize that innovation takes place in an ecosystem, an interdependent, interconnected, and constantly evolving system. And this means that solutions need to be thoughtfully and carefully designed, which is the second principle. Successful policies and programs are shaped to meet the problems that they target and must form part of an integrated solution. Execution is vitally important, number 3. Even great policies will fail when not executed thoughtfully, objectively, and efficiently. And evaluation. Too often evaluation is ignored. Evaluation needs to be set up from the beginning and play a central role in the implementation of the policy.
So how can we understand the system of innovation in an industry or a technological area? Scholars offer this diamond-shaped framework. It has 4 thematic boxes, and arrows represent a dynamic and interdependent system. Starting from the left, factor conditions refer to the inputs that firms and companies have. For instance, labor, such as the quantity and quality of human resources in scientific, technological, and management areas. Land and physical resources, such as available space, transportation, and physical infrastructure. Knowledge and information resources, such as the strength of research institutions and computing power and communications, and an ample supply of financial capital for risky investments. On the far right, demand conditions capture the influence of local demand. The character of home demand, that's the consumers, the business buyers, and government procurement, play a central role. Firm innovation is highly responsive to the needs and demands of their clientele, and those demands can improve innovation by demanding a higher quality and a better product from the companies. Related and supporting industries, as shown at the bottom of the diagram, captures the density and nature of the firm's vertical relationships with suppliers and horizontal relationships with partners. These relationships are important channels for information about changing technology and market conditions, and sometimes can even provide information about developments internationally. At the bottom, at the top, the firm's context and local competitive conditions are highlighted. Okay, this is actually the environment where entrants compete with incumbents, and the form of competition is determined. So, for instance, it could be price competition, it could be competition on service quality, technology, or even product features. So the local context shapes the management strategies, the attitudes of leaders and employees, the norms of behavior, and other organizational features. So, as Tom mentioned, 2 policies that have proven to be successful for promoting innovation in the United States is the Small Business Innovation Research Program, SBIR, and the Small Business Technology Transfer Program, STTR. These programs have supported early-stage innovation and growth in well-known companies such as Genzyme, Qualcomm, and Symantec. Moreover, aspects of these programs have been used and adopted in other countries such as Australia, Finland, Sweden, UK, and others. So the SBIR and STTR are competitive government programs that finance early-stage technology exploration, research and development, and commercialization. Rather than being organized by a single centralized government entity, the U.S. SBIR and STTR programs are decentralized across a diverse set of agencies, as was mentioned by Tom: the National Science Foundation, the National Institutes of Health, the Department of Education, the Department of Defense, the Department of Agriculture. This decentralized structure actually is very important because it creates targeted cluster-specific programs that address areas such as agriculture, health, and energy. The structure of the program is also very important. Each program shares this 3-stage structure that helps match the particular characteristics and development stages in the innovative process. This multi-stage structure also helps to resolve technical and market uncertainties related to new technologies and the innovative process. All applicants must start with a Phase 1 proposal. The Phase 1 project is intended to be a feasibility study of a new idea, particularly the technological feasibility of an early-stage technology. It typically lasts from 6 to 12 months and on average has about $150,000 in the award. Phase 1 projects are funded with the understanding that many will fail, and this eliminates less promising ideas before too much investment has been put into the initial idea. If the results of the feasibility study are favorable, then firms can apply for a Phase 2 award to bring their idea into product development. The Phase 2 award typically lasts about 2 years and is approximately $1 million.
Finally, there's a phase 3 to the programs. This is an unfunded phase where firms are expected to bring their products to market or to seek out additional follow-on private financing based on the results from the program. To this structure, the U.S. agencies have added some educational programs to help new entrepreneurs to establish industry contacts and connections, as well as develop practical business skills. So, for instance, many academics have used this program to become entrepreneurs, and these educational programs can help boost their skill set in the business environment. The programs differ in two important respects. The SBIR program places greater emphasis on the private sector and the individual companies, but the STTR program requires collaboration with a nonprofit research institution. This difference is reflected in the requirements placed on the principal investigator. That's the person who leads the innovative project. The SBIR program requires the principal investigator to be employed at the small business at least 51% of his time, whereas the STTR program does not make any requirements on the employment of the principal investigator. In that regard, the individual may be an academic and maintain his academic position while being involved with this private sector project. So, you can see that this slide puts the SBIR and STTR programs at the center of the diagram I showed you earlier, and it just shows that they're capable of influencing all four major components in the innovation system. So for factor conditions, the programs create a supply of risk capital. They also help build labor and information resources through the research process and dissemination of ideas. The SBIR and STTR programs allow entrepreneurs to respond to local demand through innovation by providing a new mechanism for starting up a company and by providing a mechanism to allow them to expand the product lines of their companies. In related and supporting industries, new opportunities are available to build collaboration between the SBIR, STTR firms and other industry participants. And the programs also add directly to the context at the top of the program, the context for firm strategy and rivalry. And this is essentially by bringing greater competition and greater product diversity to the market. So the SBIR and STTR programs have been around long enough that researchers have been able to actually document program benefits, which is a great plus, because we'd like to know if the program is going to work and has worked before we end up adopting it. So I provided references for these program outcomes in the white paper I prepared for the conference today. But we have evidence in the United States, academic research and some government studies, but academic research primarily, that companies participating in the SBIR and STTR programs have increased entrepreneurship, so new firms are formed, stronger employment growth, more invention, good innovative performance, so that means they're commercializing the products and services that they've actually proposed, higher odds of venture capital financing, and other non-market impacts based on knowledge discovery, dissemination, and network building. So I believe programs like the SBIR and STTR programs can be a strong component of your strategy for realizing Saudi Arabia's vision for 2030. Thank you for your time. Thank you. Thank you, Andrew. And now we'll go to Q&A. I will take the advantage of being here, and I'll ask His Excellency, Dr. Mohammed Al-Jasir, are we doing enough in the issue of simplifying regulations and protecting investors? The short answer is yes. And the proof of it is that the regulatory agencies have been given more powers, have been empowered to do what they're supposed to do. There is a lot more awareness within government circles that the private sector is not a parasitic sector of the economy. It is a productive part of the economy, and therefore we should be cooperating and facilitating their operations. Society is also realizing the significance of the private sector. There are
a lot more Saudis working in the private sector now than they used to, and therefore the interests of the community at large in enhancing the size and the productivity of the private sector is well acknowledged. Have we reached the goal? I don't think so. I think we have to do a lot of things yet, but I think we are on the right track for that. Thank you. Okay. Questions are الأسئلة سمحتوا. We'll start with the ladies. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة الجاز الشبيكي من عضوة في منتدى أسبار. شكرا جزيلا لما يعني قدمتموه لنا من معلومات. تعليقي على سعادة الأستاذ دكتور إبراهيم، وأتفق مع ما جاء في مقدمة حديثه عن أهمية إسهام المجتمع في الإنتاج وتحويله لعائد اقتصادي، لكن أختلف معه فيما قاله أخيرا في أن إنتاجنا المعرفي جيد وإنتاجنا البحثي جيد. يعني هذه يعني المعلومات أنا أتحفظ عليها، لأن إنتاجنا المعرفي وإنتاجنا البحثي غير مرضي بالنسبة لنا قياسا لمقوماتنا وطموحنا ومقوماتنا المالية وطموحنا والعقليات التي موجودة في المجتمع. نحتاج إلى تشجيع، ونحتاج إلى من يضع الخطط كمنظومة متكاملة بين الجامعات ومراكز البحثية والقطاع الخاص. نحتاج إلى من يضع هذه المنظومة المتكاملة حتى فعلا نصل إلى تطبيق الاقتصاد المعرفي كما نريده وكما نطمح إليه كسعوديين. وشكرا. شكرا دكتورة. دكتور إبراهيم تعليق. شكرا دكتورة على الموافقة والاختلاف، الله يجزيك خير. أنا أتفق معك وأختلف معك أيضا إذا سمحتي لي. أنا أعتقد أن إحنا لا نحتاج إلى منظومة من الآن فصاعدا. سوينا منظومات إلى قبل، سوينا أشياء كثيرة جدا. أعطيك مثال واحد. صندوق التنمية الصناعي من أنجح الصناديق في دول العالم اللي هي يعني في الوسط، كانت نامية ثم صارت في مرحلة الاقتصاد الوسط، لكن من يوم ما بدأ إلى الآن كل قروضه لا تنظر إلى ما هي الصناعة التي يجب أن أطورها. فأعتقد أن احنا وصلنا إلى مرحلة يجب التركيز والتخصص. لو شفتي قائمة المؤسسات التي تدعم البحث أو تدعم التجارة أو تدعم التقنية في أمريكا اللي ذكرها زميلي الجالس على يساري، تجد أن أمريكا في عندها مئات الجهات التي تدعم بشكل متخصص. احنا ما زلنا لم نتخرج إلى هذه المرحلة، وأنا أحسب تحقيق رؤية 2030 تتطلب منا الوصول إلى تلك المرحلة. أنا ليش ذكرت أنه إنتاجنا المعرفي والبحثي جيد مقارنة بالطريقة التي استثمرنا وطورنا فيها؟ نحن جيدين جدا، مجيدين حقيقة على مستوى الدول التي استثمرت كما استثمرنا وأنفقت كما أنفقنا وطورت كما طورنا بالطريقة اللي عملنا بها، وهي بلانكت أبروتش وليس بشكل متخصص. نحن وصلنا إلى مستوى جيد جدا، لكن لن نستطيع الانتقال إلى المرحلة اللي بعدها إلا بالتخصص وليس بالبلانكت أبروتش. شكرا. المهندس. Morning, everybody. Khalid Al-Uthman. I'm honored to be the head of the steering committee for Asbar Forum. Questions for Tom and Andrew. Can you elaborate a little bit about the importance and the structure of venture capital financing in the United States and how it can be copied here? I think one of our main problems with the SME sector is the actual evolution of venture capital and angel investment in Saudi Arabia, which is not properly structured. Can you elaborate a little bit about that? And I'm particularly impressed with the SBIR and the STCR programs. Andrew, you said in the United States that it's defragmented sectorially on different organizations. Do you think, is it a matter of magnitude and size, considering the magnitude of the economy of Saudi Arabia and the population? Should it be centralized under an organization like the SME Authority? Do you think defragmenting the application of
the SBIR in a country like Saudi Arabia would actually deplete the value of the management of such a program? Thank you very much for your question. Venture capital it has been extremely successful in the United States. It's really built on two key aspects. One is having highly qualified individuals with industry experience being the individuals who make the investment decisions as venture capitalists. But it's also about the structuring of the venture capital deal. And as you probably are well aware, it's very important to have a staged funding process when you are funding early-stage technologies. Venture capitalists do that all the time, and it's the milestone funding is a phrase that's often used for that. And I think those are really the two components that make venture capital. Well, I shouldn't discount good ideas, right? That's a very important component. So those three factors are really the key. I believe deeply that the decentralization of the SBIR, STTR programs is one of the keys to success. I think that would be a very important aspect to keep in Saudi Arabia. The reason is it allows you to, targeted, focused, let me back up one step. The SBIR, STTR programs, what they do is they send out announcements to the private sector, and they announce broad areas of research interest and narrow and focused things like, I want this one technology. Now the firms, the private companies, respond to those announcements with proposals that are then evaluated for funding, and only the best proposals get funded, so there is a weeding out process. But the ability to have an agency focused on agriculture, for instance, and to put out a specific call for one type of agricultural technology on the one hand, but then have on the other a broader call for innovative ideas by the actual people who are doing the work, because the people who actually do the work often have creative ideas and they don't know how to bring them and grow those ideas into something important. So I think the decentralized structure is a very important aspect. I would recommend keeping that aspect of the program. Thank you. Sorry, we are running out of time. I apologize. Thomas, okay. I just very quickly, I just wanted to add that I think it is also important that in that kind of program, you do allow for what I would call the general request for a particular interest from the business itself. These targeted areas are important in agriculture, medicine, and so forth, but having a program, even if it's relatively small, that allows for a new idea in an area that has not necessarily been thought of by the government agency is also important. Thank you. Please join me thanking our speaker today. يعطيكم العافية. شكرا.